Hello students, welcome to the fifth session of first module in dynamics of machinery. Okay, so far we have been discussing about various graphical methods of solving a static force analysis problem. Okay, so in this session we will move to our analytic method. So actually we have done a problem. So this particular problem was done using graphical methods, right? Do you remember? Yes. So this is the problem. A four-link mechanism with the following dimensions is acted upon by a force of 80 Newton at 150 degree angle on the link DC, right? So this is the configuration I have drawn here. So AD is given, the value of AD is given. AD means first link, AB 400 mm, second link, BC 1000 mm, third link, and DC 750 mm, fourth link. And D is the E is the point at which the given external force acts. Okay, so determine the input torque T on the link AB for the static equilibrium of the mechanism. So you know how to solve this problem graphically. സോ ഗ്രാഫിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് നിങ്ങളൊരു സ്കെയിലെടുത്ത് കറക്റ്റ് സ്കെയിലിൽ ഇത് വരക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ. ഓരോ ആംഗിളും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളായാലും ഓരോ ലിങ്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ തന്നെ വരക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ in analytic method you don't need to draw this configuration as it is, but you should know how to write the position vectors and you should also know how to notate this force, external force. You should know how to write the force vectorial in vector form. Okay, so position vectors and position vector, all the position vectors of this mechanism and force vectors. You should know how to write these vectors. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ യുവർ മോം സബ്ജക്ട് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി. if the input angle is given and all the dimensions of the links are given, you might have studied how to calculate the output angle analytically. So what do you mean by that? അതായത് ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് ലിങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ, അത് ഏത് ആംഗിളാണ് ലിങ്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത്, അതാണ് ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് തീറ്റ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻപുട്ട് ആംഗിൾ. ഈ ഇൻപുട്ട് ആംഗിളും എല്ലാ ലിങ്കിൻ്റെയും ഡയമെൻഷനും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ how to calculate this output angle phi, and also this particular angle is denoted as beta. So if theta is given, how to calculate beta and phi, then only you can write the position vectors. You can get the position vectors of all these links. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടർ? എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സപ്പോസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്ക്, അതായത് ലിങ്ക് ടു ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് എഴുതാം. എത്രയാണ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത്? എ ബി ഈസ് 400 mm. So 400 mm and its angle is 120 degree. So this is the position vector of AB. Now how to write position vector of BC? Actually BC is 1000 mm and its angle is unknown, so it is angle beta. So beta is unknown for us, so we have to calculate beta analytically. And CD
or DC is nothing but 750 at angle phi. So students, I have told you that you have already learned how to calculate phi and beta if this particular theta is 120 degree. If theta is given and all the other dimensions of the links are given, you know how to calculate beta and phi, right? So if you don't remember those things, I will give you the idea. You just try to return back to your the chapter in your mechanics of machinery. ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക, കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച മോമിലെ ഈ ഒരു സംഭവം. ദിസ് suppose AB, the magnitude of AB is A, BC is B, and DC is C, and AD is D. So how to write the position vector of AD? So AD is nothing but, AD is actually horizontal, so you don't need to denote its angle, right? You just directly, actually the angle is 0, so it will be around 500 angle 0, right? 0 degree. So if this magnitude of AB is small a and BC is small b, BC is small c, and AD is D, then you have to write, there is a particular parameter called K, such that A square minus B square plus C square plus D square equal to 2K. So there is a particular parameter called K, where the value of 2K is nothing but A square minus B square plus C square plus D square. So you have learned this equation, how this equation is obtained, and all these things are already covered in the mechanics of machinery syllabus. So here we don't need to bother about any of the derivation of these equations. If you don't remember those derivation, don't worry, you just by heart this equation, okay? Because those derivations are not required here. So K can be written like this, or K can be written like whole divided by 2, okay? A is nothing but A square minus B square plus C square plus D square by 2, right? Now we will take another parameter called capital A, where capital A is nothing but this small k minus A into D minus C cos theta. Theta is nothing but the input link angle minus C into D, okay? So keep it there. Now another parameter called B, capital B, where capital B is nothing but minus 2A into C sin theta, and capital C is nothing but K minus A into D plus C cos theta plus CD. So students just need to obtain these three parameters, capital A, capital B, capital C, from the parameters like small k, small a, small b, small c, and small d, and also theta. So actually A is a function of all A, B, C, D, K, theta, right? Okay, so leave those things. Now we just by heart these equations, and from using capital A, capital B, and capital C, you can find phi. Phi means the output angle. It is nothing but 2 tan inverse of minus B plus or minus root B square, capital B square, minus 4AC
divided by 2a. Okay, so this is how you obtain the phi means the output angle, output link angle. So students, A, B, C and D are the magnitudes of all the links. So, A, B, C, D. അപ്പോൾ ഈ ABCD എന്നുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു കെ എന്നുള്ളൊരു പാരാമീറ്റർ കിട്ടി. ഓക്കെ, കെ എന്താണ്? A² - B² + C² + D²/2. പിന്നെ ആ കെയും ABCD എല്ലാം വെച്ച് ക്യാപിറ്റൽ A, ക്യാപിറ്റൽ B, ക്യാപിറ്റൽ C ആണ്. ആ ക്യാപിറ്റൽ A, ക്യാപിറ്റൽ B, ക്യാപിറ്റൽ C യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈ ഉണ്ട്. ഇനി ഫൈയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ എന്ത് കാണും? ബീറ്റ കാണും. So beta is still unknown. So in order to find beta, use the equation A sin theta plus B sin beta is equal to C sin phi. So using this equation, where all the things are known, A is known, B is known, C is known, theta and phi is already calculated using this equation. So only unknown is beta here. So you can solve this equation and find beta. So students, try to solve for phi and beta in this particular equation, in this particular problem. So here theta is 120 degree. Okay, I will write down all these values. So here in this particular problem, our small a is nothing but small a is equal to 400, right? 400 mm. Okay, now small b is equal to 1000, small c is equal to 750, small d is equal to 500. So since we are taking squares and all, better you can convert this data into SI unit. Okay, so your simplification process will be even more simple, right? So A is 0.4, B is 1, C is 0.75, D is 0.5, and you can find K as K is equal to 0.4 square minus 1 square plus 0.75 square plus 0.5 square by 2. So K value you will get it as K is equal to minus 0.01375. Okay, so using K you can find capital A. Capital A is nothing but K minus A into D minus C cos theta minus CD. Okay, so here K is equal to K minus 0.01375 minus 0.4, D 0.5 minus 0.75, right, into how much? Cos theta is 120 degree, right? 120 degree minus C into D, 0.75 into 0.5. So solving this equation we will get capital A as around minus 0.439. P value good. അതേപോലെ you solve for capital V. Capital V you will get 0.52. You know the equation, capital B is minus 2AC sin theta. Similarly you can solve for capital C. Capital C you will obtain as I think positive. It's a positive value 0.611. So substitute for the equation for phi. You can see that 2 tan inverse minus b is 0.52
minus b, actually it is minus 0.52, so minus b means positive 0.52 plus or minus minus 0.52 whole square minus 4 into how much, 0.439, 0.611, right, divided by, whole divided by 2 into minus 439. Solving this, since here there is a plus or minus value, you will obtain two value, right? Two value. So you will get 72 degree or minus 47.4 degree. You will get two value for phi. Actually we will go for the positive value, the first value, the value in the first quadrant. Otherwise the value in first quadrant is taken. So your phi is, actually your theta is 120 degree, phi will be 72 degree, and using the equation a sin theta plus b cos b sin beta is equal to c sin phi. Only unknown is beta. You will get beta as 21.5 degree. സോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങളിത് ഗ്രാഫിക്കലി സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കൃത്യമായിട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് എടുത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈ 72 ഡിഗ്രി തന്നെയാണോ ബീറ്റ 21.5 ഡിഗ്രി തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ യു ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫൈ ആൻഡ് ബീറ്റ. So since you have obtained the angles, you can now write the position vectors. AB vector is nothing but 0.4 into 0.4 120 degree. This is how you write a position vector. Now BC can be written like this is a vector, so you should always denote it with an arrow at the head. Okay, so BC vector is 121.5 degree and DC vector is 0.75, 72 degree. Okay, now we have got one more vector, actually position of DE vector. DE vector is the 0.35, actually it is 350 mm. E is at 350 mm in length. The angle will be same, 72 degree only. Okay, so all the position vectors are obtained. Now how to solve this? Now we are moving to the solving part. How to solve this problem? Okay, now to solve this problem, here in the configuration, so this is our configuration. നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഈ ഓരോ ലിങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിൻസ് ഇവിടെ ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ദർ ആർ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ആർ വൺ external force, that is 80 Newton external force at point E. So this is the point E. Okay, and an action reaction force means the force exerted by the link 3 on 4, that is F34 is there, F is there, and F14 is also there. So there are three different forces, but in analytic method we are solving this particular problem like we are taking the moment at point D. The moment at point D must be 0. Since the configuration, this mechanism is in static equilibrium, the moment at any point will be 0, right? ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായതുകൊണ്ട് ഏത് പോയിന്റിൽ മൊമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് 0 ആയിരിക്കും. പോയിന്റ് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഉള്ള മൊമെൻറ്റും 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പോയിന്റ് ഡിയിലായിരിക്കും ഏത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, F14. അപ്പോൾ F14 ഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് F14 ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? F14 ഡിയിലേക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല,
അപ്പോൾ F14ൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കാം. മൊമെൻ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക്, how to write the moment at point D. F4 vector means F vector, external force vector, F vector, the cross product of F vector and position vector. This is how we write moment. Moment എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? മൊമെൻ്റ് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ, the cross product of force vector and position vector. എപ്പോഴും ഫോഴ്സ് വെക്ടറിൻ്റെയും പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെയും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് മൊമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? F34 ഉണ്ട്. F34 വെക്ടർ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ എം ഡീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിന്ന് F34 ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ്, അതായത് സിയിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഏതാണ്? ഇത് ഡി സി വെക്ടർ. പിന്നെ എന്തും കൂടെ വേണം? F14 വെക്ടർ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. F14 എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡിയിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് F14 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ട് ഫോഴ്സേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 0 ആണ്. ഇത് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ക്രക്സ്. ഓക്കെ, ഹിയർ F vector is known, D vector is known, DC vector is known. Only unknown is F34 vector. So from this equation we can calculate the value of F34 vector. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? F vector into DE vector. ഇത് ഇൻറ്റു അല്ല, ഇത് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മിൽ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്, ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അറിയാമല്ലോ. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റും ഒന്ന് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സ്കെലാറാണ് കിട്ടുക, ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ വെക്ടറാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് F34 ക്രോസ് DC ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി എഫ് വെക്ടർ എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് വെക്ടർ ആക്ച്വലി 80/150 ക്രോസ് DE ഈസ് 0.35 72 degree plus F34 is unknown into cross DC is 0.75 72 okay equal to 0. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്? മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. IJK എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാം. സപ്പോസ് സം AI plus BJ plus CK cross some EI plus FJ plus HK. ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ്. ഈ വെക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണാം? അത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് IJK ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എഴുതാം? ABCEFG. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലാണ് ഇത് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ I ഇൻറ്റു BG മൈനസ് FC മൈനസ് J ഇൻറ്റു AG മൈനസ് EC പ്ലസ് K ഇൻറ്റു AF മൈനസ് BE. ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുക. അപ്പോൾ ആ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക, ആ പാഠഭാഗങ്ങൾ മറിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ IJK ഫോർമാറ്റിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരും. ഇത് പോളാർ കോർഡിനേറ്റിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലാണ്. ഇതിനെ റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി? നിങ്ങളെ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പോളാർ ടു റെക്ടാങ്കുലർ കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം.
അപ്പോൾ 80 150 നമ്മൾ 80 150 റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് -69.28 I + 40J ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂവിലേക്കാണ് അത് വരിക. ഇതാണ് ഏത് വെക്ടർ ഇത് എഫക്ടർ ആക്ച്വലി -69.28 I + 40J എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിലുണ്ടാവും. ഒന്ന് നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ എല്ലാ വാല്യൂസും നിങ്ങൾക്ക് DE വെക്ടർ വിൽ ബി ലൈക്ക് 0.108 I + 0.33J. അതേപോലെ F34 നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ആക്ച്വലി F34 വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ F34 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് F34, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ 21.5 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം F34 എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും അലോങ് BC ആയിരിക്കും F34ൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അലോങ് BC ആയിരിക്കും അലോങ് BC മീൻസ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബീറ്റ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻസ് താഴേക്കാണോ മുകളിലേക്കാണോ അറിയില്ല, പക്ഷേ ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് F34ൻ്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ അറിയില്ല, പക്ഷേ ആംഗിൾ 21.5, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അറിയില്ല, 21.5 ഡിഗ്രി ആംഗിളാണെന്നറിയാം, പക്ഷേ സെൻസും അറിയില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി F34. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് F34 വിൽ ബി F34 × 121.5 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇതിന് ഈ 1 ആംഗിൾ 21.5 ഡിഗ്രീനെ നിങ്ങൾ IJ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ F34 വെക്ടർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് F34 സ്കെലാർ ഇൻറ്റു 0.93 I + 0.713 J. ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും വെക്കുക. ഇനി DC വെക്ടർ എന്താണ്? DC വെക്ടറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ 0.232 I + 0.713 J ഇങ്ങനെ വരും. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാം? അതായത് MD = 0 എന്നല്ലേ, മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻ്റ് D. ക്യാപിറ്റൽ D ആണ് വേണ്ടത്, പോയിൻ്റ് D ആണ്. മൊമെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോയിൻ്റ് D is 0. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? F × DE + F34 × DC. ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ -69.28 I + 40J × 0.108 I + 0.333 J plus F34 × 0.93 I + 0.367 J cross 0.235 I plus 0.712 J will be equal to 0. Will be 0, right? അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് F34ൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല, ഇത് ക്രോസ് ആണ്, ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ കാണാം? ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഷുഡ് യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ. യൂസ് ദിസ് മെത്തേഡ് IJK. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ മൈനസ് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എഴുതാം. IJK
മൈനസ് 69.28 40 0. കെ ഇല്ല, ഐയും ജെയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കെ ഇല്ല. കാരണം ഇത് പ്ലനാർ കോൺഫിഗറേഷനാണ്, 3D കോൺഫിഗറേഷൻ, അതുകൊണ്ട് കെ വാല്യൂ ഇല്ല. ഓക്കെ, അതേപോലെ മൈനസ് 1.08 0.33 0 പ്ലസ് അടുത്തത്, അതായത് ആദ്യത്തെ ഇത് ചെയ്തു നമ്മൾ, ഇത് ചെയ്തു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ ഐ ജെ കെ 0.93 F34 ഉണ്ട്, 0.367 F34 ഉണ്ട്, കെയുടെ 0, 0.232 ഉണ്ട്, 0.713 ഉണ്ട്, 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മ് 0 ആണ്. ഇനി നിങ്ങളിത് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണും, ഇത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ഐ ഇൻറ്റു 40 മൈനസ് 0 മൈനസ് 0.33 ഇൻറ്റു 0, രണ്ട് 0 കൊണ്ട് ഐ വാല്യൂ ഇല്ല. സിമിലർലി ജെയുടെ മൈനസ് 69.28 ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് 0.108 ഇൻറ്റു 0, അപ്പോൾ അതും ഇല്ല. ഇനി കെയുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഇതെപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഐ ജെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക, ആക്ച്വലി അത് കെയിലായിരിക്കും വരിക, ലൈക്ക് -27.4 കെ. ഇത് ചെയ്താൽ സിമിലർലി യു വിൽ ഗെറ്റ് 0.58 F34 കെ ഈക്വൽ ടു 0. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം, ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം. -27.4 കെ പ്ലസ് 0.58 F34 കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് -27.4 പ്ലസ് 0.58 F34 whole k equal 0 means k is a unit vector, k can never be 0, means this particular value, the value inside the bracket is 0, that is -27.4 plus 0.58 F34 is equal to 0. You will obtain the value for F34 as 47.3 Newton. So the F34 vector will be 47.3 angle. What is the angle? 21.5 degree beta. So this is the F34 vector. Now since we have obtained F34 vector, you can see here in this figure, you can see that F34 vector, since F34 the magnitude is obtained as positive only, the direction sense will be like this only. Now what will be, take the link BC. So BC is a two force vector, two force link. So the second force is F23, right? F23. Actually F23 vector F23 will be minus of F34, right? And you see that F23 will be, vector F23 will be minus of F34 vector. Similarly F32 will be minus of F23 vector, right? And F means it will be minus of F34 vector, right? And F എന്താ ബാക്കിയില്ല, അതിന് സെക്കൻഡ് ലിങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ F32 F12 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ F12 എന്തായിരിക്കും? F32 ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. F32 ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും.
സോറി, ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയല്ല. F23 എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 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 നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ F23യും F43 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. കൺസിഡർ സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ F23 വെക്ടർ ഉണ്ട്, F43 വെക്ടർ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് വെക്ടറാണ്. ആക്ച്വലി F43 വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് F34 വെക്ടറാണ് അല്ലേ. F43 ആൻഡ് F34 ആർ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ F43 F34ൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. F43 F23യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ F23 ഷുഡ് ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് F43 വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് F34 വെക്ടറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇനി F23 F34ന് ഈക്വലാണ്. ഇനി F32 മൈനസ് F23 ആണ് മീൻസ് മൈനസ് F34 അല്ലേ. അതേപോലെ F32 കിട്ടിയാൽ F32 കിട്ടി, അത് സെക്കൻഡ് ലിങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് തേർഡ് ലിങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ലിങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് F32 വെക്ടർ ആൻഡ് F12 വെക്ടറാണ്. അത് പാരലൽ ആയിരിക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ F32 ആൻഡ് F12 പാരലൽ ആയിരിക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം F32 F12. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ F12 വെക്ടർ ഷുഡ് ബി മൈനസ് ഓഫ് F32 വെക്ടർ. So minus of F32 means minus of minus F34. So that will be equal to F34 vector. അപ്പോൾ F12 വെക്ടറും F34 വെക്ടറും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും F34 F12 വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. So here you obtain it as F12 vector and F34 vector are same. So now here we have obtained the value of F34 vector. So our value for F12 vector is also 47.3 angle 21.5 degree only. ഇനി എന്താണ് കാണേണ്ടത്? So our aim is to obtain the torque value. Torque acting in the second link. Torque acting in the second link means torque in the link AB, right? So torque in link AB is nothing but F12 vector into AB vector, because so you know that value of torque is nothing but the moment produced by the couple F12 and F32. That means F12 into the cross product of F12 and position vector AB. അപ്പോൾ F12യുടെയും AB യുടെയും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ആ കപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ. So that will be the value of torque AB, right? So how to calculate this particular? So here you can see that 47.3 angle 21.5 degree cross AB vector. AB vector is 0.4120. So in order to find the cross product, you have to change the polar system into rectangular system, right? So in polar coordinates you will actually the polar coordinate of 47.3. Okay, so you do that, you will obtain the value like you will get the value like TAB is equal to some rectangular coordinate ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 18.9 K vector എന്ന് കിട്ടും. ഇറ്റ് മീൻസ് 18.9 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടോർക്ക് in order to maintain that particular mechanism in static equilibrium. Static equilibrium മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ 18.9 ആണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് -18.9 ആയിരിക്കും വേണ്ടത്, കാരണം കപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 18.9 ആണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ആയിരിക്കും. മൈനസ് മീൻസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ, ക്ലോക്ക് വൈസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അനാലിറ്റിക് മെത്തേഡ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, സ്വാഭാവികമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ അസൈൻമെൻ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ, അത് നിങ്ങൾ അനാലിറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം, കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഡൗട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഡൗട്ടുകൾ വരും. അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് തറവായിരിക്കും. ഓക്കെ. For the time being, I am stopping this particular session. Thank you.